Всем привет, дорогие. Доброго вечера и хорошего настроения. Меня зовут Юлия. И мы сегодня играем в Genshin Impact, потому что вышло обновление. Вышел новый патч, новый квест архонтов, который я хочу пройти как можно быстрее, чтобы потом к этому не возвращаться и ничего не терять. К сиянию звезд в глубине. Том 4, глава 3. Возвращайтесь на базу Спина Дирасула в Фонтейне. Дело об исчезновениях девушек благополучно завершилось, и вы решаете немного отдохнуть, но что-то назревает во тьме. Непростое чаепитие называется квест, давайте его отслеживать. Сегодня случился смешной эпизод. В силу того, что вышел новый баннер, я ни вилета не кручу, но мои друзья крутят нивелета, и, соответственно, нужны были звезды на него. И мы пока эти звезды собирали, соответственно, мне же они не нужны, я как бы пускала людей собирать звезды, и, в общем, где-то здесь в пучине я попала под прожекторы фонтейнской тюрьмы, меня туда телепортнуло. И у меня начат какой-то квест с тюрьмой. И я понятия не имею, what the fuck произошло. В общем, я тут телепортнулась, на статую и приостановила тот квест. Я не знаю, будет ли потом к нему какое-то возвращение. То есть, по факту, какая-то стартовая часть этого квеста у меня запущена. Это всрато, но, тем не менее, это есть. В общем, возможно, потом будем какой-то квест делать не сначала. Подожди, Спина Дирасула, это нам туда вот в подвальчик надо, да? В подвальчик, канализацию. Где дети очень любят играть в прятки. О, нет, я забыла сделать погромче, да? Да. Упс. Сорян. Now that the serial disappearances case has been solved, no one's going to come after us for anything. Even without Silver standing guard, we can just completely relax. Why don't we stay and rest up here for a while? Even machines in Fontaine need to stop and recharge now and then. Если хочется отдохнуть, лучше выбрать место с красивым видом. Oh, come on! This place isn't that bad. Besides, how often do we get to stay in an actual base? Пайман, говори правду. Oh, fine, fine. Ты хочешь покушать пампушек Нави? Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. Ах ты ж булочка. Только на этот раз не рассказывай мне чем все закончится. Then it's agreed. Come on, let's get some sleep. We'll need to be up first thing in the morning to get in line and buy a copy. Вы с Пайман какое-то время отдыхаете на базе Спины Дирасула. Paimon didn't expect that style at all. Even though it's a detective novel, it's also like a social documentary. Whew. It's actually pretty good. Ты только сейчас дочитала? No! Paimon just spends a bit more time sleeping than you, that's all. Excuse me, but do you know if the Traveler and Paimon are lodging here? Huh? Who are you? Paimon doesn't recall seeing you before. Wait, you're not here to give us trouble, are you? A blonde traveler and a chatty little fairy. Looks like I found the place.
Good thing I asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right way. Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. Most of the time, anyway. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Nourillet wishes to see you. It seems he has something important to discuss in person. Nouvelette? He wants to see us again already? Huh. We talked so much the last time we met. Has something happened since then? I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked Monsieur Nourillet in person. If you say so, but Paimon has a bad feeling about... Now that I've delivered the message, I'll take my leave. Thanks! We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we've freshened up a bit. Все началось в глубине. Поговорите с Нювилетом. Так. С Нювилетом надо поговорить где-то тут. Ой-ой-ой, что это было с эквалайзером? Так, подожди. У кого-то квест, но мне не хочется пока их делать. Yes, I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, well, I still have some reservations. Не, ну мы уже пришли. Чё это самое? Нам назад, что ли? Given that we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? I do indeed have something I'd like to ask you to do. However, you should wait until after I tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. The situation is this. Чуть раньше во дворце It has Мермони. come to my attention that the Snezhnayan harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? I heard that she was originally from Ffontaine, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Oh? Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem escalating, right? It's like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Though diplomatic relations between Ffontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example. It was just an analogy. An analogy, okay?
Moreover, even if we were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. I don't think we should overthink those possibilities yet. Ahem. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only be revealed with time. Besides, you'll be at the meeting. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. Отличный план, черт возьми. Если я накосячу, ты все исправишь. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. But more importantly, when did I agree to join the meeting with you? You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. Lady Farina, could there be something else regarding this matter that is being kept from me? No, not at all. Look, I am the Hydro-Archon of Fontейn, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone to arrange the meeting. Встреча Фурины со слугой все же состоялась. Though it could officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. I assume you see it the same way, Miss Farina? Какая она клевая. Чисто вот, ну, как бы дизайн очень классный. Lady Farina? Yes, that's right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. They look delectable. To make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontейn, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Eudex to me. Hello. The pleasure is also mine. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontейn, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh, I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontейn has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. That is something truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such peace. Now then, you have come regarding the matter of child, correct? Well, yes. It appears the ever-busy Eudex Neuvillette doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this trip. As we are both diplomats from Snezhnaya, as well as Fatui Harbingers, Child and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontейn, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue.
So now, in my capacity as his attorney, I request that child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontейн and resolve what has happened to him together. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your request. An outright refusal. Very well. I respect all the rules of Fontaine's courts, just as I respect you as Chief Justice. Okay, why don't we back up a step? You don't need to transfer Child to us. I only request to enter the Fortress of Meripede to see Child and confirm his condition. It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? About that. The Fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as an excuse. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. The knave showed up already? Well, Linny did say that father will be returning soon. We didn't even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time, so we kinda overlooked that information. Нужно быть осторожен. Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. I also noticed that Lady Farina acts a little odd and unnatural whenever I bring up matters related to the knave. Could the knave be threatening Lady Farina or something? If that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an Archon? So maybe that's not very likely. Even though Farina can act a little weird at times, she's still an Archon. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the Fortress of Meripede, Child recently disappeared under mysterious circumstances. Он растворился в воде? Он что, сбежал? The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the Fortress of Meripede. Ну, у нас его глаз бога, давайте на удочку насадим. Special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I suspect that there's something else behind Child's disappearance. I was only willing to share this information with you because you are friends of Child, and it is my duty to see justice done. Покуха, моя жопа не горит. So this is what you wanted to see us about before. Yes. I would like you to go to the Fortress of Meripede and investigate Child's disappearance. This was my proposal during our meeting with the knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Child's situation and report back to her in detail. The knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." So that means we bought ourselves some time. Но почему ты хочешь, чтобы туда отправились именно мы? Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. And secondly, is the consideration of the unique nature of the Fortress of Meripede. Isn't it just Fontaine's prison? I would not define it so crudely. The Fortress of Meripede is not affiliated with the court system of Fontein on paper. It has always existed as an autonomous entity. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. The Fortress of Meripede may seem like a prison,
But it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security, but we have no right to get involved with any other matters. Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? Correct. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress during your detention. This will save us a lot of unnecessary trouble. So, are you two willing to accept my proposal? Да, ты попал в щекотливое положение. It seems we're the best choice. Alright, we hereby accept this difficult task. Reluctantly. You two have my sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine's current situation. Also, I hope that both of you can keep this operation a secret. We will rendezvous at the Fortress of Merope's entrance on Erinius once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take you inside. Prepared ourselves? Is there something we need to prepare? Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. Oh, right! Even though we'll be there on trumped-up charges, we'll be in prison for real. On second thought, is it time to back out? То есть ты даже не подумала, что мы будем сидеть в тюрьме. Please do not worry. Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this report, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, regardless of the outcome. Now that's more like it. Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. You're a treat. Are you leaving now? In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. Так это, подожди, это не тот пирог, который это сам Арлекина притащила, может он отравлен? Oh, no need to thank me for it. Just be sure to enjoy it. Или там какая-то тайна в этом пироге. Так, в кафе. Да, фонту мы больше не пьем.
Ты ведь только что съел пирог, который подарил нам Невилет. That cake was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we're about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. Еще себе новая локация в Baldur's Gate, да. Новая локация в Baldur's Gate. Привет, Аксель. Вышла просто новая часть сюжетки, я хочу ее побыстрее потыкать, чтобы на спойлеры не дотыкаться, короче. И завтра, наверное, опять Baldur's Gate пойдем, потому что там чуть осталось. Now that Paimon thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived in Fontaine. Just to avoid breaking any strange laws here. But here we are, about to willingly send ourselves off to the fortress of Meropide. Maybe this is what they call fate. Ты одна или также с парнями, а здесь сюжетка сольная, я не могу в кооперативе играть. Так что сегодня я одна. Потому что, ну, как бы... Олег, он тоже в Genshin играет, и, ну, как бы, я не хочу никому спорить, потому что они еще сами не проходили ничего. Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. Paimon doesn't want to stay in prison too long. Не так, чтобы, блин, тут тот самый сюжетка годилась хоть в подметке Baldur's Gate, но, в принципе, Фонтейн более-менее пока интересный. Нас кто-то фоткает. Шарлотта, блин. О, нет, за нами следит папарацци. Hey, you can't hear a taste. And what are you doing here, Charlotte? Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material out of him, but he didn't even show up. Calm down, calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. And as long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. You know we can still hear you, Charlotte. Never mind. It's nothing. I just heard you mention the Fortress of Meropide. You didn't commit a crime, did you? Please tell me all about it. No way! We would never! We're just going there to... Апчки. Oh no, Paimon almost forgot that Neverland told us to keep it a secret! За публичную огласку концовки детективного романа. Будем сидеть. Huh? You're being arrested for that? Oh. But now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable. Almost as offensive as committing theft. You mean Paimon really did something that serious? А ты думал, это пустяки? Sorry, Paimon really messed up. Well, in that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, how disappointing. Oh, right. There's still a chance. Since you're going to be at the Fortress of Meropide, would you be willing to help me gather some material for a story? About that, Paimon doesn't think we'll have any time. Oh, it's nothing difficult. All you have to do is think of a way to get some time face-to-face with the warden of the fortress. He was awarded the honorary title of Duke in Fontaine. Sounds really cool, huh? Only those who have made significant contributions to the nation have been conferred this title. It's incredibly rare.
Да с управляющим крепостью мы не только поговорить готовы и рады. Да кто ж нам даст? Ты за кого играешь? Тут за нескольких можно. Ну, это гача. Смысл в том, что вот эта вот беленькая, светленькая девочка, это как бы вроде ГГ истории. То есть у нее есть... Характера у нее нет, потому что, ну, в азиатских играх ГГшки очень странная штука. Вот. Она достаточно пустая, типа, чтобы, ну, игроку было проще под себя ее писать, наверное, я хз. Вот. Но я могу выбивать... в отряде может быть 4 персонажа. И через гачу я добываю себе новых каких-то союзников, которые, типа, могут мне помогать. Тут мне нравится открытый мир. Загадки на карте прикольные. И мне нравится геймплей с точки зрения боя, потому что здесь стихии, ну, друг на друга влияют. То есть, если ты обольешь кого-то водой, а потом возьмешь ледяного персонажа, то твои враги замораживаются. Их можно потом разбить. Или если шарахнешь по замороженному врагу огнем, то враг получит дополнительный урон, потому что, ну, как бы сильно обожжется. Ну, если она мне с точки зрения механик нравится. Сюжет тут порой хрень. Ну, такая сказка для детей лет 8. On top of that, the fortress of Meripede has never been under the jurisdiction of the courts. Practically nobody, including journalists like me, knows anything about the person in charge there. Сейчас они закончат разговаривать, я покажу подробнее. Oh, if I could write an exclusive article about him, I bet it would sell a boatload of papers. Где-то все как Sailor Moon, да. You make it sound easy, but it really depends. Of course, I wouldn't ask you to do it for free, so this meal is on me. All right, you got a deal. We'll do anything you want. Then it's settled. Шарлотта, ты не представляешь, насколько Пайма готова есть. Wait, just how much did you order? Oh, Paimon's so full. Well, guess we have nothing to regret now, so let's get going. Wait. Paimon just said something really ominous, didn't she? Вот, это типа ГГ, но по это самое, в начале игры можно выбрать либо мальчика, либо девочку, они типа по сюжетке брат и сестра, и в зависимости от кого ты выберешь, второго похищают. И, собственно, смысл игры изначально для тебя найти своего сиблинга, ну и уйти. То есть они какие-то, я даже не знаю, с кем их сравнить, что-то вроде божеств или ангелов, то есть они какие-то путешественники между мирами, короче. И они сюда, в этот мир попали 500 лет назад, и вот одного украли, а второй просыпается из стазиса через 500 лет и пытается найти первого, короче. Это... Не сказала бы, что это ММО, потому что, ну, ко мне могут зайти друзья, но больше 4 человек в мир, типа, нельзя. И квесты чаще всего закрыты как сольник. То есть тут больше все-таки... Я даже не знаю, как это писать. Это именно гача, потому что есть такая вот штука. Смысл в том, что сейчас, типа, вот этот вот персонаж, типа, на баннере, я могу его получить, если совершу там в этот баннер определенное количество желаний вложу. Желания даются за валюту, которую ты собираешь на карте, либо ее можно купить за деньги, но там достаточно дорого, то есть, вот.
собираешь валюту, крутишь баннер, тебе выпадают персонажи, ты их раскачиваешь, одеваешь, качаешь им их таланты и взаимодействуешь ими между собой. Выглядит персонаж прикольно. Нивелет прикольный, но фишка в том, что как бы количество желаний, если ты не вкладываешь в игру огромное количество денег, количество желаний достаточно ограничено. Потому что, ну вот, допустим, карта. Здесь есть какое-то количество телепортов, сундуков в мире, там каких-то сокровищ, которые можно найти, и за все это ты получаешь как бы чуть-чуть, немножечко валюты. И количество сундуков, соответственно, всяких сокровищ на карте ограничено. И кроме как вот с карты собрать эти предметы или выполнить, ну, получить их за квесты, которые тоже имеют конечное количество, ты эту валюту больше нигде не достанешь. Соответственно, нужно... Всех персонажей подряд можно вытянуть только при большой удаче, либо за деньги. Соответственно, как бы мне не нравился Нивелет, я хочу, ну, себе в команду персонажа, который будет через... Сколько там? Через 20 дней, короче, появится его баннер. И я вот этот баннер пока не кручу. Набираю валюту, чтобы выбить себе другого персонажа. Сейчас я покажу, что тут еще есть. Ой, не туда зашла. Карты вроде скромные. На самом деле там достаточно много. Там несколько этих самых. Там еще подводная часть есть. Вот он. Клевый. Сейчас, за него сейчас можно... Там есть трайл, короче. За него сейчас можно поиграть, покажу. Анимации. Absorption test. By royal decree. Silence! Be sanctified. Animal hypostasis. Wings of darkness. Hey, hey. Settle down. Stand clear. I summon thee. Let the mighty be humbled. Bow your head. Да, вспышек тут дофига. Не туда. Ну, соответственно, есть качество персонажей, то есть вот этот персонаж легендарный, его сложно получить, но он сильнее, чем, вот, допустим, этот персонаж 4-звездочного качества, и, ну, соответственно, он будет в бою, он будет послабее. Тут дело в том, что в мире, короче, тема такая. Карта большая. То есть это вот этот вот кусочек карты, это только тот регион, в котором я сейчас нахожусь. Тут каждый регион сделан по образу и подобию каких-то стран. То есть вот, допустим, вот этот вот Манштадт, он больше, ну, что-то вроде...
наверное, каких-то германских построек. Ну, таких средних веков, наверное. Здесь Китай. Здесь восточные страны. Здесь Япония. Это все опять Восток. А здесь это больше Франция, короче, тут новый регион. У меня еще этот, вот, допустим, давай сейчас перекинемся вот сюда. Так, подожди, а где тут нормальный телефон? И у каждого типа региона есть свое божество некое, которое, ну, заведует каким-то элементом. Вот, допустим, Инадзума. Сейчас вот мы переместимся. Здесь электроархонт. То есть тут достаточно все такое... Япония, скрещенная с электричеством. Вон. Вот, и, соответственно, персонажи каждого региона, ну, они выглядят по-своему, ну, так, аутентично к данному региону. Вот сейчас перебросится, ну, тут даже внутри регионов есть разные эти самые, вот здесь, допустим, водная локация. Цуки, здравствуй, вечер, доброго тебе. Вот у меня, кстати, есть вот... Это одна из моих самых любимых локаций. Она такая... Охуенно. Это руины древнего города, короче, они под землей находятся. Такая музыка умиротворяющая и цвета потрясающие. Ща. Мне эти строения, кстати, мы когда были в подвалах Казатора в Baldur's Gate, мне вот очень, ну, чем-то напомнило вот эти вот места, вот эти, еще там из Амнезии тоже эти самые строения. Сейчас я поднимусь повыше. Ну вот, они мне напоминают вот эту локацию. Еще есть игра, называется, ну, серия называется «Амнезия», но непосредственно та, где были похожие руины, это «Амнезия Rebirth». Ну, на канале есть плейлист, с этим я проходила на стримах эту часть.
Вот, там тоже были похожие строения. Меня прям они кайфушили очень. Башня из Ведьмака 3. Я, кстати, плохо помню башню из Ведьмака 3. Это так давно было. Вот, что еще показать? Я очень люблю вот этот регион. Это Китай, это и архонты их очень люблю, и вообще в целом это, короче, обиталище архонта каменной стихии. Мне каменные стихии очень нравятся, прям они все клевые. Там цири магию свою привел. Реально почему-то плохо помню это место. Вот эти, все вот эти вот горы, потрясающие полужелтые деревья, руины, я прям кайфовала, когда это закрывала все. Да, хочется туда. И гавань тут прикольная. Сейчас в гавань спустимся. И сюжетка тут клевая. Короче, в Ливе все клевое. Еще бы графику без азиатских тинейджеров. Знаешь, вот по поводу азиатских тинейджеров у меня была жуткая проблема с тем, чтобы к ним привыкнуть. Потому что я эту игру как бы нашла, я на тот момент ушла из World of Warcraft. И мне нужно было что-то, что займет дыру в моем сердце после того, что случилось с WoW. Вот, и мне попалась, она только выходила на тот момент, Genshin, короче, она мне попалась, и такая, блин, мне нравится открытый мир, мне нравится лутать сундуки, делать загадки, но все эти анимешные лица, господи, боже мой, я так долго к ним привыкала, это невыносимо было. Но потом привыкла. Ща. Вот этого персонажа я ждала 3 года. Я изначально игру, когда качала, ну, думала, играть мне или нет. Я вот этого персонажа увидела на промо-артах. И такая, блин, хочу вот за этого поиграть, короче. И скачала игру, и он вышел буквально вот 3 года, больше 3 лет уже прошло, блин, я его только выбила. Он вышел в прошлом месяце, или позапрошлом. Его сестренка.
Этой дамы у меня нет, но она прикольная. Пр. Ну, Линни и Линет, они типа близняшки, короче, они фокусники. Они прикольные. У них вот этот сценический костюм очень клевый. Но они чисто характерно очень разные, тоже прикольно. Вот этого тоже, я его увидела тоже в самом начале, 3 года назад, и он вышел в этом в апреле, короче, только вот, по сути, тоже недавно. И, блин, по 3 года ждать персонажа, это так себе срань. Ножки, коленочки, как подростку середины смотрят. А они все косолапят. Это тема, короче, именно азиатских игр, что девочки все косолапят, короче. Это раздражает, но это есть. Where's my key? Not again. Уважаемый господин, ключи потерял. Да, огонь женщина. Но мне она не падает. Ее сейчас выбить можно только случайно, короче, и мне не везет. Милота. Relax. Final Fantasy, как тебе серия? С Final Fantasy у меня такая штука, что я человек, который изначально играл в игры. Я играю где-то с 95-го, с 96-го года. И у меня сразу был ПК. То есть такие игры, как Final Fantasy, Resident Evil, они для меня прошли мимо, потому что у них портов особо не было нормально. И приставки у меня никогда не было. Я приставку покупала уже будучи в сознательном возрасте, когда уже начала работать, я купила себе первую приставку сама. Поэтому все вот эти вот игры, они для меня... Я не чувствую по ним ностальгии, потому что никогда до этого раньше в них не играла. То есть они просто мимо прошли для меня. Господи, если вы это слышите, это собака спит, он лает во сне. Okay. Если они сейчас выходят вообще все мимо. Ну, понимаешь, из-за того, что я не играла в них раньше, мне не очень интересно начинать в них играть сейчас. Тупо, может быть, еще из-за того, что это очень большие серии. Я не знаю, что в них происходило до этого. И то есть сидеть и вникать в происходящее, особенно если серия как-то соотносится со старыми играми, ну, либо сюжетно, либо персонажами, сидеть, вникать в огромное количество всего вот того, что уже было и прошло вокруг меня, мне, пока не очень улыбается. То есть я чувствую, что если я играю в Final Fantasy, какие-то последние, я пропускаю. Мимо меня проходит часть контента, которая сделана для игроков, которые, в этом варятся очень давно.
Мне, допустим, я вот резиденты, у них порты плохие достаточно. Мне резидент нравится с сюжетной точки зрения, но с геймплейной он мне никогда особо не нравился. Но последние резиденты, которые вот выходили на ПК, то есть из-за того, что мне нравился сюжетный резидент, я хоть понимаю, что там происходит. Вот. И в резидент я хоть немножечко там у друзей играла еще на приставках. Ну, у друзей были приставки, и вот резиденты там были. То есть серия Resident Evil или Silent Hill для меня более, ну, как бы... Сейчас удобнее в них как-то играть и погружаться в новые части, просто потому что у меня есть хоть какая-то база того, что происходит. Мне, кстати, последние резиденты, вот 8-й, я с него вообще оказалась в восторге, я его купила вообще, не собиралась покупать, но случилась такая штука, что актер озвучания одного из антагонистов Resident Evil 8, это Ньюберн, это тот, кто озвучивает Астариана в Baldur's Gate, и я безумно обожаю его голос. И я, когда об этом узнала, я такая, блин, пойду куплю игру за дохуя денег, короче, просто ради него. Вот. И мне реально зашла игра, прям как не в себя ее прошла на стримах тогда, сколько, раза 3-4. Но купила я ее изначально только из-за того, что одного из злодеев озвучил, ну, как бы, отрицательных персонажей озвучивал Ньюберн. Это просто было... Человек голосом продает мне игры. Блин, вот этот угарный дядька, я не могу, я с него тащусь. Мне он по дизайну, в принципе, нравится, и у него... То есть он по сюжету очень такой суровый персонаж. Вот, то есть у него работа опасная, страшная, короче. Он, когда работает, он очень серьезный и стрёмный, короче. А если с ним разговаривать в нерабочее время, он абсолютно угарно шутит. Я смеюсь с его шуток. Все его шутки, короче, все персонажи его шуток ненавидят. Я с них ржу, как мразь. А еще он обожает этот самый... коллекционирует карточки и тащится с местного, короче... с местной карточной игры. И, короче, он забавный. Ну да-да, потрясающий дизайн, потрясающий персонаж, но, к сожалению, в группу мне ее поставить совершенно некуда, даже обидно, она забавная. Это клёвый, ухи у него прикольные. И он по темпераменту очень классный, то есть он тот, такой прям учитель-учитель. Много, до хрена. Чтобы для всех, типа, чтобы тот самый... Никого не обидеть в вайфу и в хазбенда. Это клёвый. Этого люблю. Это прикольно. Это мне как персонаж и геймплейно очень нравится. Прям она кайфовая, но мне не очень нравится дизайн вот этой части. Что это, я не знаю, короче. Один из моих любимых чипажей, охуевший аристократ, который мило всем улыбается и задумывает неладное.
И деталей тут иногда слишком много, то есть они прям вот перебарщивают. Это классно. Мне очень нравится ее дизайн. Она прям и по цветам, и по платьишку, и все клевое. Но валюты у меня на нее постоянно нет. Но они разработаны для того, чтобы привлекать как бы внимание, и для того, чтобы тебе захотелось ее выбить, этого персонажа. Играть им. Вот это вот кайфовое по дизайну прям не могу. Жалко, что она, ну как бы она чисто просто саппорт, и ей особо не поиграешь как основным персонажем на поле боя, но она прям кайфовая. Этого обожаю. Ну, такой дурак, но потрясающе. Клёвый дурак. Вот эта девочка — мое сюжетное разочарование. Короче, она... я ее когда увидела первый раз в сюжете, она мне так понравилась, по цветам приятная, короче, очень ее голос мне понравился, прям такая вайфу, думаю, этот самый хочу выбить. А когда я ее выбила, я прошла ее квест, они его так запороли, этот квест, в самом-самом конце, короче, ее легендарный, что меня теперь терзают смутные эти самые... Просто непередаваемое ощущение о том, что мне вот она прям вот нравится, но финал ее квеста говно говна, просто не могу. Я так зла на Михаила. Вот это электроархонт. Нынешний. А сзади очень клево выглядит. Вот этот большой бант, коса, прям офигенно. Спереди она выглядит так, будто забыла штаны надеть. Это приятно. На офигенных ботинках. Это коллаб был с этим, с Horizon Zero Dawn. Эту сейчас вообще нигде не вытащить ее, то есть давали вот только во время определенного ивента и все. А вот эта девка мне нравится по дизайну, по цветам, прям вообще кайфовая, но по характеру она мне прям не зашла, не могу ее прям, она меня... Мы с ней поссорились, она меня раздражает. Даже не то, что совсем по характеру, а именно вот... Я когда квест проходила, мы с ней подцапались, и такая, уходи. Нет. Это вечно спящая девочка. Все мы немножко Саю. Это клево. И этот подбешивает. Он безумно полезный в бою, но я отказываюсь его выбивать, просто потому что он мне не очень нравится.
Это клёво. Персонаж, грудь которого за кучу патчей уменьшилась, я не знаю, размера на 4, наверное. Ее изначальный дизайн был совершенно другой. Но ее потом понерфили. Да, вот это классная вообще. Вот это мне нравится и по дизайну, и по характеру. Она клевая, но играть я и не могу. За нее мне не нравится геймплей. Toodaloo. Тоодалу. И озвучка у него классная, блин. Это кайфовый. Он немножко мертв внутри, но нормально, короче. Мне нравится. Это тоже мое вечное состояние. Переработки и засыпания на ходу. Этот господин вообще мое альтер-эго, наверное, просто моя душа всего. Я его как увидела, тот самый, прошла с ним квест, влюбилась как мразь. Потому что это художник в вечных дедлайнах и еще алхимик по совместительству. Сложно было придумать что-то более из того, что мне понравится. Просто персонаж прям в сердечко. И да, ну, он с точки зрения дизайна достаточно простоват, но как персонаж, как характер он мне прям очень зашел. Вот это Гелархонд, это тоже Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Мне кажется, нет игрока в Genshin, которому бы не нравился этот персонаж. Это моя царица. Я ее обожаю, она тот самый ее очень не любит из-за того, что ее очень редко куда-то можно применить. Но, бля. Она офигенная. Я не знаю, я с нее тащусь. Моя ошибка новичка. У меня с ним сложные отношения. Девочка, которая затащила мне весь контент, потому что у нее щиты как охренительные. Теперь она на пенсии. Еще одна девочка, которая тащила мне весь контент. Тоже на пенсии. Это тоже Архонт. Он тоже на пенсии и обожает выпивать. Барт — городской алкоголик. Это персонаж, которого никто не ждал, но она приходит, когда ты ее не ждешь, потому что она попадается случайно. Это девка в классной шляпе, я с нее порусь вообще. Это мертвая девочка. 1, 2, breathe, 3,
For an Хозяин винокурни, у которого местный архонт постоянно тырит вином. Вот еще один алхимик. Мальчик-экзорцист. Девочка в броне. Самый несчастливый персонаж. Ему постоянно не везет, у него все сюжетки на том, что ему не везет. Эта девка спятила, она меня подбешивает. И это моя царица. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Уху. Все, персонажи закончились. Господи, игра. Так, мы отвлеклись. Пошли назад. Нас собираются в тюрьму посадить. Важный момент. У нас стелс-миссия. Взять паймон и не спалиться. Лишнего не разболтать. Найдите Невилета у входа в крепость. А что, здесь вход? А я даже не знала. Ничего себе. Что, прям просто скидывает водопад? You have come just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meripede from Irenaeus. А выходить мы из него как будем? Careful. You may want to step back a bit. Whoa! So you have to go down from here? Is the prison underwater? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, the fortress of Meripede is naturally the perfect place to confine and guard criminals. But do not worry. It is not nearly as frightening inside as you may think. You will see for yourselves once you are down there. Paimon hopes you're right. Don't know about you, but just thinking about being at the bottom of the sea like that gives Paimon the heebie-jeebies.
Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Wriothesley. He's a very shrewd fellow. Думаешь, он нас сразу спалит? Yeah, we heard about him too. He's that Duke, right? Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any confrontation with him or any of his subordinates. The Duke rarely ever leaves the fortress of Meripede, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware, so please bear that in mind. Герцог Ризли, я учту. All right. That's about all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't worry, we won't let you down. Good. Madeline. I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my watch. Like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the fortress of Meripede. Сообщение занято другим заданием. Продолжение текущего задания сделает локации следующих заданий занятыми, что будет мешать их выполнению. Незавершенная комедия. Задание мира. Продолжить текущее задание. При установлении заданий можно продолжить меню заданий. Продолжить текущее задание. Это вот как раз то задание, на которое я сегодня нарвалась случайно, пока мы с ракушки собирали. Ой, звезды собирали. Очень хорошо, что они вот эту вот тему сделали, потому что если бы все работало по старой схеме, мы бы сейчас вынуждены были делать какой-то левый квест вообще, потому что он нам заблочил Архонский. Are we already underwater now? Huh. So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. Мы не обговорили с Невилетом одного, как он выносить нас отсюда будет. Oh, it's you, Madeline. Why'd they make you make the trip down here today? Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the Chief Justice. Well, have you tried service with a smile? Who knows, it might help your professional reputation. Yeah, right. As if. Every criminal comes through here looking miserable. How can I smile with such a toxic work environment? And even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting some kind of twisted enjoyment from their pain. Oh, she's got a point. Well, I've finished transferring you. You two will register here, and Mirette will guide you through the remaining procedures. Yep, I'll take it from here. You head on back to that bright and sunny world above. Okay, let me see. You are the Traveler and Paimon, correct? Так точно. That would be us. Let me confirm your charges and sentence. Let's see. You two are charged with eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. Sentence: 45 days? Капец.
Кажется, он юморист. Ой, блин, не билет. Wait, you mean the cake that Nervalet gave us was... Just looking at the charges, it seems you two are capable of causing some serious trouble. Ты не говори. У вас проблемы с пропитанием? And considering how fond Lady Furina is of sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon herself. Спасибо за похвалу. Now I've seen everything. Anyway, we still need to finish processing you before you can enter the Fortress of Meripede. Please stand in front of the board over there. I'll take your mugshots with my camera. Oh, all right. But be sure to catch Paimon's good side. А почему Паймон летает? Маргарет помогает вам пройти все положенные процедуры. And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. Huh? Rebirth? Isn't that a little much? We're only gonna be here for 45 days! You two are the new inmates, right? Follow me. Oh, okay! Paimon is Paimon and this is the Traveler! Save it. Not like I'll remember your names. Move it. So, are you one of the guards here? Is there anything we should be careful of while we're here? Did Paimon already ask something she wasn't supposed to? Why should I tell you anything? What's in it for me? Почему тебя отправили нас встретить? This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Credit coupons? Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. But next time, it'll cost you some coupons. Mora means nothing here. Here, we use credit coupons. Coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem.
Coupons can even change fate itself. So, credit coupons are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. Everyone starts from the same place, and you have a chance at a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and true justice. And this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world, even after they've served their sentence. Oh, so that's what the Fortress of Meripede is like. Huh. Paimon was under the impression that it'd be more like a prison. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling oppressive, you know? Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. Ты видел предвестника Снежной? Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. So all you care about is Mora! Wait, no. Coupons? Almost there. It's down through here. Your turn to give it a try. Блин, а тут телепорт-то, кстати, есть в этой крепости или что? А, есть. So, we're going even deeper now? Just how deep down are we? It's like a metaphor for your previous life, isn't it? Our lives weren't that bad. Дойдите до угла, вот это квест. Достигните дна, надо уж было тогда. So this is the actual entrance to the Fortress of Meripede? Huh. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Maybe we look too relaxed for fresh convicts. Срочно подумай о чем-нибудь грустном. Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. If we're discovered, even Neuvillette might not be able to rescue us. Если у нас раскроют, придется сесть в тюрьму по-настоящему. Hey, don't scare Paimon. Oh, Paimon's not ready for all this. Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but
You wouldn't have happened to anger someone important, did you? Мы объели Архонта, чувак. Ты не поверишь. Someone important? Paimon doesn't think so. Wait, why are you suddenly trying to talk to us now? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my job, so good luck. What was that all about? Wait a second. Are there usually so many garter mechs around here? Неужели? They're already onto us? Да нет, я думаю, там кто-то просто идет очень важный. Ризли. Prisoners numbers 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardamex aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette, I had the Guardmex come and wait in formation. Wait! You know about our connection with Neuvillette? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. Наша стелс-миссия пошла неправильно. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Quite fair. Значит, ты... The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today, isn't it? Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the Fortress of Meripede had been built on the coast, huh? It would have been so convenient to enjoy a nice chat in the sunshine. My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you, So this is the Duke. He sure looks a lot younger than Paimon imagined. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you were satisfied with his guidance? Он хорошо о нас позаботился. Отличный парень. Outstanding. Well, Deacon, I recall we discussed fate during our last work meeting, I believe that fate will reward all those who take every aspect of their work in life seriously. When you return to your bunk, you'll find the guards have issued some extra credit coupons to you. Oh, thank you. Thank you, Your Grace. Oh, and you too. I can't believe you gave me such praise. If you need anything in the future, anything, please, come find me anytime. No credit coupons necessary. Что ты так нервничаешь? Я просто напиздел ради того, чтобы ты ко мне хорошо относился. Well, I believe that concludes the introductions. We've already taken enough time here. Deacon, if you would. Yes, Your Grace. I'll take my leave now. Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Meripede. I hope it'll help you adjust to life here. He's going to personally give us a cure? Huh. Paimon can't figure out what this guy's thinking at all. Будем действовать по обстоятельствам. No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright, let's keep up with him. Ну, Паймон, у нас есть за 20 дней мы должны накопить еще один гарант и выбить этого господина из гачи. А ты что тут в мусоре ковыряешься? Подозрительный. There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. And being criminally inclined here at the Fortress is just one of many ways to survive. Is it really okay for the warden to
think like that? We're real criminals, you know. What if we're too difficult to handle? Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, hmm? But before you go in swinging, please remember that in the Fortress of Meripede, it's better to not cause trouble for yourself or for the guards. Now, we've arrived at a very important place, the Coupon Cafeteria. You can come here and claim 1 welfare meal each day. Welfare meal? You mean it doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to Fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. But that's not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing, you'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule. Now everyone gets a square meal every day, even no-good slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves to death here. In the Fortress of Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. And that would only make things more difficult for me. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the Fortress of Meripede. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Whatever the case, hard work is rewarded here. You'd be hard-pressed to find anywhere else as fair and reasonable. Right! Paimon sees your point. By that logic, this place doesn't seem so bad after all. Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But it seems the inmates really respect the Duke because of his attitude, right? We should still try to verify the truth with our own eyes. Let's continue this way. Что ж такое-то? Телепорт где-то там, туда полезем. This place is known as the Pancration Ring. Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with. Their daily work alone isn't enough of an outlet, so instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be. Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested? But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. Вижу, ты хорошо меня изучил. So, did you set this place up too? No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion of the proceeds in return. Of course, the fees are also quite useful. Oh. Do you mind if we ask what they're used for? Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Why? Are you interested in how to manage a pancration ring? Oh, no. Paimon was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that? Paimon has a talent! So we can start a business here? That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now.
Подожди. Где подъем-то? Или туда только на лифте? Как это работает? Тут-то вниз. Тут-то вверх. Телепорт. Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, wait, what time is it again? What time indeed? Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. My apologies, Your Grace. Jeez, that guy's so nervous he almost forgot to breathe. Sorry, forgive my manners. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. In the Fortress of Meripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons. If you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. Wow. Wait, you're the manager of this place? And you're just telling us to our faces that it's okay to skip work? The fact that the Fortress of Meripede has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontейn originate from our workshop. Therefore, the Fortress of Meripede is not only a place where criminals serve their sentences, but also a giant machine factory. There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. Спасибо, ваша светлость. Let's move on. The tour continues over this way. О, линии. Палево, палево. Oh, you really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work that I was starting to see things. The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? Подозрительно. It's nothing. Paimon's just worried about how hard we'll have to work tomorrow. Чайлд, говорите, пропал. А вы у фокусника об этом не спрашивали? Так, а где... А, ну внизу. Подожди.
О, лазарет. Your Grace? What are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself, did you? Ты ж боже милота. Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Sigewin. Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Sigewin here is the Fortress of Merapede's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. Ух ты, боже. Thank you. Your presence will be the pièce de résistance for today's tour. Oh, so the tour part is over now? I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Well, this is our first time here. Paimon's not sure what to ask. Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe a meal will help you think up some questions. You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. Нифига себе кровать. А зачем она такая большая? Сюда сразу по несколько людей можно классить такую. What the fuck? Ой. А, там, кстати, еще телепорт. Подожди. В смысле? Угу. Ты еще ниже, что ли? Блин. Черт ногу сломит, потом разберемся. What do you think of the food? Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious! Nivelet made it sound like living conditions in the Fortress of Meripede wasn't very good. Who would have guessed that criminals get to eat tasty food like this every day? Искатели приключений, которые спали на земле и жрали всякую срань, и попали в тюрьму. Главное, это бесплатно. Isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. It actually has nothing to do with luck in this case.
I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. А ты хитрец, не хотел жрать какую-нибудь срань? Oh, you mean the meals are random? Yes, what you get to eat depends completely on your luck. You could say that it's a distasteful little game that Chef Walsey likes to play here in the cafeteria. Paimon knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure! Excuse me, did I hear you mention Nervylette just now? I've been wondering how he's doing. Is he busy with work? Has he been taking care of his health? He seems healthy no matter how you look at him, but he works so hard all the time, so it must be really tiring. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sigewinne. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. No news is good news. Блин, она такая по цветам приятная, прям не могу. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meropide independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this and that. Monsieur Nervylette's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. Ой, сейчас, секунду. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Nervylette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. After this, you two will just be inmates here. Спасибо за гостеприимство. You're very welcome. Well, your new life awaits. Are you finished eating? Then I recommend that you return to the dormitories and rest. You have work to do tomorrow. Perhaps you were hoping to ask for some special privileges? Sorry, you'll have to use credit coupons like everyone else. It's not as comfy here as you might imagine. Now that I've gotten a good look at you two, I think you're very cute. After all, Heavy is the head that wears the cutesy crown. I guess I just want to say, just take care of yourself and don't get hurt. Это звучало угрожающе. Господи, Брана, я прочитала как баран. Думаю, чего? Кормит рандомной едой, понятно.
кабинет герцога. Я могу телепортироваться в кабинет герцога. Чего? Я думаю, хрен бы там, а не кабинет герцога мне. The Traveler and Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. Your bunks are right over there. Follow me. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this! The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. By the way, Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Neuvillette. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Neuvillette. Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking things? Вполне возможно, что он знает намного больше, чем говорит. Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." Все равно мы уже здесь. Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvillette empty-handed and say, "The dude looks scary, so we gave up." And besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Neuvillette, right? So, we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. Есть еще один важный вопрос. Мы встретили фокусника. You mean... Как здесь оказался Линь? Yeah, that's what Paimon was thinking too. Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. We worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! Если я не ошибаюсь, он здесь тоже целью, что и мы, но только по поручению этой четвертого предвестника. Oh, right! Linny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too! Смотри, там что-то есть. Huh? Oh, it's a card! Paimon didn't notice it earlier. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? Let Paimon have a look. It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. Значит, он здесь, правда, не просто так. If you say so. We can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Вы с Паймон засыпаете тревожным сном, как проходит ваша первая ночь в крепости. Hey, you're finally awake. Ты сегодня рано, Паймон. Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. Что ты мне рассказала? Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Maybe. Hey, lazy bones. What are you still doing here?
If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry! We're going right away! Ты находишься по звездному сейчас, так, короче, мы туда пошли, да. Так они же вроде говорили, что всем насрать, работаем мы или нет. Так, а что, можно просто вниз спрыгнуть? Подожди. Нужно найти лифт вниз. Блин, сложное дерьмо. Это наверх. Это кафе. Во. Так, тут где-то предмет. Блин, наверное, это жучок. А где он? Там наверху, что ли? Ситуация, ну ладно, может быть он где-то запрятан. Не вижу. Ah, you must be the catch of the day. Looks like you've got some luck getting assigned this space. Yep, we just arrived yesterday and... Don't interrupt me when I'm speaking. Yes, sir. Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. Anyway, the Fortress of Meropide doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got that? Got it! Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me the processed widgets, and I'll give you some credit coupons in exchange.
Для ковки требуется положить необработанные детали в устройство, взаимодействовать с устройством, чтобы начать испытание. Если вращающиеся части застрянут, атаки по ним вернут устройство в рабочее состояние. Ох. Когда основные детали светятся, подпрыгните, чтобы завершить ковку. Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget with... So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. А чё он такой всратый-то? Okay, you got this! Great! Now we can report back to the foreman and give him the processed widgets! Huh. This one is tolerable. Though, since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. Paimon's exhausted. We're done now, right? Oh, that foreman. He's so scary that Paimon couldn't even speak. Ugh. Even though Paimon's starving and wants to head straight to the coupon cafeteria, we still need to meet Lenny first, right? He probably just finished up his work, too. He should be around here somewhere. 400 купонов. Чё мы на них купим? Примерно ни хрена. Наверное. Lenny? Mr. Magician? Where are you? Oh, this had better not be some disappearing act. He doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. В столовке поищем. Так он же написал, где мы встретимся. А чё там? Чё стряслось? Чё? Where could he be? Did he decide to slack off and sleep the day away? Hey, over here. Oh, you scared Paimon! How did you appear out of nowhere like that? Oh, you scare so easily now? Is there something worrying you these days? You little... The only thing we're worried about was trying to find you. Sorry. Come over here and keep it down. Oh, Lynette! You're here too! You two really are inseparable. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. It's not just Lynette. Fremine is also here. Do you still remember him? Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the court of Fontaine before. Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days.
I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly disappeared. My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. Не это главное. Главное, зачем вы здесь оказались? Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry about it. No more secrets. So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all. We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Told you so! See? Paimon guessed right. As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, trying to uncover its mysteries. But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we came here. Почему дому очага так важно выведать эту тайну? Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's gnosis. Ну, а это типа тайна была? Я думала, сердце богов находится внутри машины. Huh? How did she manage to learn information that important? Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. It was this information that led us to suspect that Fontaine's gnosis might be in the fortress of Meropide and is related to that secret. So it's all about the gnosis again. Well, that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Nervulette send you here? Bingo! The Knave has been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Капец ты болтушка, пойму. Traveler, are we allowed to tell them? Ты уже все рассказала. Ты все равно уже рассказала. Будем считать это обменом информацией. You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere, almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? The relationship between the Harbingers must be as bad as ever. Ну, я думаю, не все предвестники. I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meropide. It would be more efficient for us to work together.
As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. Ты серьезно, Люми? Господи, нет, у меня не горит жопа по этому поводу. Успокойся, Юля, пожалуйста. Ага. Ладно. Меня просто очень раздражает эта тема с тем, что по какой-то непонятной причине мы имеем дружеские отношения с Чайлдом, хотя он сделал больше гадостей как для нас, так и, в принципе, для места, где мы находились, чем тот же самый Лини. Но почему-то мы такие фу-фу-фу Лини Фатуи, короче, а вот Чайлд Фатуи, но ми-ми-ми. Ужасно просто. Где выбор без выбора? Или Люмин устраивает дружить только с тем, кто ей чуть голову не оторвал? Просто вот... Аксель, ты тут. Для контекста, то есть вот этот вот мальчик-фокусник, он нам ничего не сделал. Мы когда прибываем в Фонтейн, он нам даже помогает, то есть избежать реального ареста. Он относится к нам очень хорошо. Вот. Но до этого у героя было очень достаточно много стычек с вот этой организацией Фатуи. И у Фатуи есть 11 предвестников, которые очень сильные, типа, воины, боссы, ну, там несколько, кто-то из них уже был боссами в игре, вот. И одного из них мы встречали почти в самом начале игры, вот этого самого Чайлда. И по сюжету он чуть не погубил вот эту вот всю гавань Лиюэ. То есть куча народу пострадала из-за его действий. Он чуть не убил нашу героиню вместе с Паймон. Причем реально, то есть это было как бы сражение с ним не было шуткой. Он действительно хотел их уничтожить. Пострадала куча людей. Мы чуть не потеряли весь город, короче, из-за его действий. А в итоге наша героиня почему-то испытывает к нему какие-то дружеские чувства. Я не понимаю, на чем они основаны. То есть я бы... Мне их отношения нравятся в том, что они друг друга просто пиздят, потому что они достаточно сильные... ну, как бы, как сказать... Войны? Я не знаю, какое слово подобрать. И то есть каждая их встреча — повод проверить свои силы. То есть на каком-то таком уровне я, в принципе, их воспринимаю. Но когда они, что Люмин, что Паймон говорят о какой-то дружбе и о том, что мы готовы чем-то пожертвовать ради Чайлда, мне это не нравится. То есть я не понимаю подоплеки. Она готова
постоянно говорить фу-фу-фу, фату и говно, короче, они нам столько гадостей сделали, и обвинять какого-то обычного фатуйского клерка, который, я не знаю, просто обед закупает на для сиротского приюта, или вот этих вот ребятишек, которые попали в фатуи только потому, что были никому не нужными сиротами, и фатуи их подобрали, и теперь они исполняют какую-то нишевую работу для них. То есть эти фу-фу-фу, а вот тот, кто нам чуть голову не оторвал и чуть на наших глазах чуть гавань не погубил, это вот друг навсегда, вот просто я не понимаю этого. У меня как-то это самое... Я просто, ну, как бы, с точки зрения разработчиков, я понимаю, почему они это делают, потому что Чайлда очень любит аудитория. И, как бы, вставлять его в сюжет выгодно, чтобы тот самый, ну, и в баннеры, опять же, повторять, потому что люди это покупают, людям это нравится, растет фан-база. Чем больше растет фан-база, тем больше, как бы, людей приходит в игру и тратит деньги. Но с точки зрения моей героини, я тоже играю в эту игру, как бы, и это все. Мне, короче, странно эта тема. Ты либо делаешь исключение для кого-то, кто тот самый, кто может быть тебе полезен, приятен и так далее, либо не делаешь исключений ни для кого. Почему все остальные фу-фу-фу, а Чайлд вот милашка? Я вот это каждый раз поджигает мне жопу просто. Мне придется отказаться. See, I told you. Is that so? Sure enough, it won't be easy to convince them to cooperate with us. Попробуй ей выстрелить в голову сейчас. Может быть, ей это понравится? Lenny seems to be thinking pretty hard about something. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? Кажется, она его сдала как стеклотару просто. It's okay to open up a little. Если обменять информацией, я не возражаю. Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so listen carefully. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the fortress of Meripede has a forbidden zone. Может быть, там находится гальюн начальника тюрьмы. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the Forbidden Zone from the guards. You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Could that be where Child disappeared to?
You're right, we'll definitely keep that in mind. Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we can. Anyway, I hope you find our information useful at least. Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Oh, that's just what Paimon wanted to hear! Paimon's starving after all that work today. We can talk more about the investigation later. Let's go get some grub! Так мы вообще где? А, блин, столовка наверху. Да? Oh, he wasn't kidding. Today's meal is nowhere near as good as last time. Oh, who knows how long it'll be until we're lucky enough to get that super tasty meal again. Рано или поздно этот день настанет. Forget about it then. We'll just deal with the regular food for the time being. Let's just get out of here as soon as possible. But life here doesn't seem all that bad. Other than the foreman being kind of mean and the work being pretty tiring. You think so, mate? If I had a coupon for every fish who said that. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end, you won't even know how you ended up on that road in the first place. Будем рады, если ты поможешь нам советом. I like your attitude. I can, let you in on a little something. Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause any trouble for yourself. Am I right? But what they don't tell you is that the rules aren't exactly what they pretend to be. The rules for being a prisoner. The truth is, this place has a lot of hidden rules. Huh? Hidden rules? What do you mean? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse than death. Really? Oh, now you're really scaring poor Paimon. Don't joke around like that! Нарушивший правила может исчезнуть без следа? Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then Child's disappearance might have something to do with that? In that case, would you tell us some hidden rules? We definitely want to avoid breaking them. Come on, mate. This is valuable information. The difference between life and death. Do you really think you can just ask and I would tell you? Paimon understands, but we don't have many credit coupons yet. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Moreover, you're new fish, freshly caught, and completely out of your element. What'd be the point in even telling you anything before you've gotten a handle on your new lives? Come and find me once you've been here longer. I'm usually around the Rag and Bone shop. Just call me V-Doc. Bye-bye now. He left. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake information from him? Вполне вероятно. Yeah. It might be a good place to start in our investigation. Hidden rules, huh? But, like he said, we don't have any coupons and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. Ah, we were so busy talking we almost forgot to eat. Even if it's not the best, it's probably better while it's warm. Come on, dig in before it gets cold.
Да ёшки-макарёшки. Чё-то мы уже до хулион часов тут сидим. So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want all afternoon. But it seems like most of the other inmates choose to continue working through the afternoon to earn more credit coupons. Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. They weren't kidding. Credit coupons really can be used to do anything here. Paimon's so tired. And we'll need to wake up and go to work in the morning. Without any credit coupons, it's not like we can really do anything else. Nighty-night, Traveler. Paimon hopes we can keep making progress on our investigation tomorrow. Опс. Я слышу, кто-то меня зовет. Так а странный голос Лини тоже слышал. Подождите же. Are you awake, Traveler? What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? Мне приснился Чайлд. Вернее, во сне я была Чайлдом. Is that even possible? Unless it wasn't an ordinary dream? Oh, Child's vision! So you had it with you this whole time? Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. Может быть, я смогу использовать его глаз Бога, увидеть все пережитое с его точки зрения. And our investigation has its first major breakthrough! Good thing you brought the vision with you here. So what did you see in the dream? Do you know where Child went? Сон был немного запутанный, и ничего особенного полезного я не увидела. Okay. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit coupons. What's the plan for today? Давай работать на производственном участке. Let's go! It's time to start working. If that guard Fielding catches us skulking about, he's sure to give us an earful. Вы приходите на производственный участок. Look who decided to show up! Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Уже иду. Good, here you go. Remember to give me the widget once you've finished processing it.
Paimon's beat. But after so many shifts, it seems we're really getting the hang of it now. Со временем становится легче. Hey there, fellow shift mates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Oh, hey there! We've seen you before. Your assigned workspace is really close, isn't it? That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but notice the new faces working nearby. I guess we were destined to meet. I've been working here for almost 15 years. Even the foreman, Grainville, always calls me Chief. Whoa, you've been working here a long time, Chief. Привет, шеф. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. Alright, Chief. We'll be sure to come to you first. Мне кажется, я более-менее разобралась с работой, только мы еще не освоили все правила. Did you just ask about the rules? Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? Тайные правила, они ведь так называются. Alright. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Chief. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Huh? Wait, there's even a rule about that? What would have happened if you never told us about this? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, bad things happen. И каковы же все-таки условия? If you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Huh? Like what? Oh, don't scare Paimon. If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? You mean, even you have never tried working 3 days like that before? Вызов принят, There's короче. actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. What the? How could that happen? А как выглядел этот работник? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. Wait, are you thinking that it was... Попробуем. Oh? You... Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now I kind of regret ever telling you. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? Не попробуем, не узнаем. Alright, if you insist. В крайнем случае нас все будут называть ебанутыми. What is this garbage? Ooh, it looks disgusting. Oh, Paimon misses your cooking now. Так, в смысле, блин, я готовлю божественно, чё за наезды? What would you like to do this afternoon? Идем работать на участок. Right, we just need to keep at it. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Я уже иду. Good, here you go. Remember to give me the wit... Да-да. Ой.
Let me have a look. Not bad. Right, here's your credit coupons. После окончания смены, господи, ну, в общем, мы пошли, наверное, покушать. Looks like we won't get a chance to sleep in as long as we're here. Let's get to bed early. Maybe we can make some progress in our investigation today. What do you have planned for us? Во время отбывания наказания в крепости Мирпит достигните следующих целей для развития сюжета. Во время утренней смены попросите Гренви работать без перерыва. Утром поработайте на производственном участке, чтобы обо всем разузнать. Утренней смены попросите Гренви работать без перерыва. Идем работать на производственный участок. Let's go. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Если хотела бы... Я бы хотела бы выйти на работу 3 дня подряд. Oh? What's with suddenly wanting to work so hard? You need coupons that badly? Sure. Let's just say we really want to test our limits. Чтобы жить читальные правила, вы спамно работаете, нарушая их. Nice! We did well today. Let's keep it up. Paimon's had it. Who knew that processing these widgets would be so tiring? That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. Is it time to eat yet? Давай, время обеда для Паймон. Вы приходите к кухонной столовой после окончания смены. Oh, Paimon's exhausted. It's just work, work, and more work. Paimon... Wait a sec. Now that Paimon thinks about it, haven't we been working non-stop for 3 days now? And now it's lunchtime. Только сейчас поняла. Oh, Paimon feels a shiver going down her spine. What's going to happen? But it doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria safely. А чё, народу-то нет Are ничего? the so-called hidden rules only a rumor after all? Не радуйся преждевременно. Well, there's no use to just guessing all day. Paimon's stomach has been grumbling the whole time. Let's just eat already. Paimon wonders what we'll get today. Maybe we'll get the super lucky meal. Wait, what? Это... What in the world is this? What's with Paimon's food? And yours is the same. Is this stuff meat? But it looks and feels so bizarre. What kind of chef would make food like this? Что не так с этим мясом? What do you think is going on? Is this the bad thing that Rowan was talking about? Как-то пропал один человек, и теперь в наших блюдах странное мясо. No, stop right there. Paimon gets what you mean, just don't say it. Hey, isn't that Woolsey over there? He must have made the food, right? So let's just ask him about the food and be done with it. Hey, Woolsey, have a moment? What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meal, so you'd better make it quick. It's about the meat in our
our meals. Look, does it seem normal to you? The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry up and chow down. How could this be fine? Hey, don't leave! You barely even looked at it! Hey! What should we do now? Wolsey wouldn't even give us the time of day. Is he trying to hide something? Как много тайн. Yeah, looks like we have no other choice. Paimon was positively famished a minute ago, but now she's lost her appetite. Странное мясо. Странное бесплатное питание, полученное в купонной столовой после нарушения тайного правила производственного участка. What would you like to do this afternoon? Изучить обнаруженные подсказки. Paimon felt like some of the people here were a little strange the moment she saw them. Fitzroy. Oh, hello. You two are the ones who were with His Grace. No need to be so nervous. Sorry, I couldn't help but think of His Grace once I saw you, and I... Ты его боишься? Oh, it's hard to say. Maybe I am. He's got a very overwhelming presence. It makes me feel like I'm just some insignificant little bug. Wait, seriously? Oh, I'm always indecisive, and I tend to make a mess of things. It's like a reflex. I just instantly start to tense up the moment I see a smart and capable person like His Grace. Ясно. Ты метишь на его Что это вообще за ответ? What? Please, don't say anything like that out loud. How could you possibly think something like that? Так, наверх. Так, подожди. О, Линет. Huh? Rowan? What are you doing here, Chief? Oh, I was injured a bit just now. Nothing major, I think I just pulled something. Little mishaps like this are unavoidable at work, you know? Huh. Paimon wouldn't have thought someone as experienced as the Chief would still get hurt on the job. I just knew you would say that. This is pretty embarrassing. Where is Siegeween when you need her anyway? The one time I need to make a quick trip to the infirmary. Oh, you mean she wasn't in the infirmary? Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the half hour before lunch, and nobody knows where Siegeween gets off to. А до обеда тоже нет? That's actually really strange. Siegeween's always super dedicated to her work. Where else would she possibly go? Forget it. I can take care of a small sprain like this on my own anyway. No need to trouble her. Пустынный лазарет. Говорят, что за полчаса до обеда в лазарете всегда нет ни души. Чем же в это время занимается госпожа Сиджвин? Oh, wonderful.
I was worried that you'd be busy trying to earn reward coupons all the time, but it seems like you haven't neglected your investigation work after all. Paimon likes having more coupons, but no one wants to work all the time. Have you also been investigating the area, Lynette? No, I was just slacking off, and you happened to catch me. А как там Лини? My brother is still obsessed with anything remotely related to the Forbidden Zone. But knowing him, it won't be long before we get more leads. Oh, before I forget, this is for you. Huh? Credit coupons? Why are you giving us these? I've been here longer than you. Coupons aren't a resource in particularly short supply. What is in short supply are interesting people to talk with. Aw, that's so nice of you, Lynette. We'll be sure to make good use of these coupons then. Thanks a bunch! Hey, look! There's something here! Looks like a research notebook. That suspicious guy peeking into the infirmary just now. Are they a fan of Seedream? He must have dropped this. Let Paimon read it real quick. The Melusine perceive the world very differently from humans. There are significant deviations. As a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from that of humans. This must be taken into consideration when giving gifts. Ooh, this all sounds pretty serious. He sure did his homework. Спасибо ему за информацию. And as for the notebook, let's take it. Исследование особенностей мелюзин. В исследовательских записях написано следующее. Мелюзины воспринимают мир совсем не так, как люди. Различия весьма существенные. Вследствие этого их эстетическое чувство и восприятие красоты также сильно отличаются от человеческих. А что, тут можно плавать или как? Не, ну плавать-то тут можно, а нырять нельзя, да? Да. Так, нужен лифт вниз. Вот. Hey, it's the Traveler and Paimon. Ты помнишь наши имена? No need to tease me, okay? I won't trip on the same step twice. Listen, I feel ashamed about last time. Thank you for praising me in front of His Grace. Here are the extra credit coupons he gave me. I'd like you to have them. Huh? No, we couldn't take them. They're your reward after all. But when I was welcoming you, I didn't do anything but give you the stink eye. Come on, I insist. These coupons are nothing compared to getting the attention of His Grace. I won't take no for an answer.
О, Сиджин. Siegewing? Aren't you supposed to be in the infirmary? What are you doing in the production zone? Hello, Traveler. Paimon? Everyone's usually busy around now, and we don't have any patients to look after in the infirmary. I thought I'd come here and enjoy the sight of everyone hard at work. Можно смотреть бесконечно на три вещи: на текущую воду, на горящий огонь и на то, как другие работают. Enjoy? What's there to enjoy here? It's really worth watching. I often stand here and observe everyone. Humans are just so interesting and adorable. I like to watch your expressions while you work. Это мне нравится. Are you talking about pets or people? Может, ты не только медсестра, но и ветеринар? Oh, I can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. See, we Melazines are a different species, and we see the world very differently from humans. It's very easy for me to observe everyone's condition. All it takes is one look, and I can tell which workers are exhausted. Вообще для нее, с ее точки зрения, это все равно, что, я не знаю, лечить инопланетян. Она должна была, изучить анатомию тех, кто с ней на нее не похож. Wait, Melazines can see that? Huh. That does sound useful for being a nurse. Yes, running around tending to everyone's health is very fulfilling. But I'd much prefer it if you're all happy and free from exhaustion and pain in the first place. Take care of your body and make sure you eat well. Always rest when you're tired from work and don't push yourself too hard. Ты ж, господи. Маленькая милая Мелюзина, давно вы не посоветуете. Слушайте маленькую милую Мелюзину. Хотя господин Байжу уже об этом мне рассказывал. Definitely take care of ourselves. Thanks for the reminder. Наблюдающая Сиджвин. Госпожа Сиджвин часто видит недалеко от производственного участка, наблюдающая за рабочим. Кажется, она может определить состояние человека на глаз. Прогуляйтесь вокруг. О боже. Сейчас мы туда пойдем, секунду. Надо отойти. Вообще давно пора заканчивать, но что-то, хочу эту часть закончить, и вроде интересно, и, Короче, перерыв пару минут.
Возвращаемся к нашему расследованию. Нам куда-то наверх, да? Oh, you want to stop investigating and go rest? Пора отдохнуть. Okay, you should rest up. We'll be back at it tomorrow. So after working a few days straight, we got some strange meat in our lunch. What was that all about? Has our investigation turned up anything useful recently? Кое-какие догадки у меня есть, увы, но, похоже, к Чайлду это отношение не имеет. Then it looks like that part of the investigation has hit a dead end. Well, we'll keep searching for more clues tomorrow. Good night, traveler. The dawn of a new day. Paimon feels like we're getting used to life as convicts. Is that a good thing or a bad thing? What do you have planned for us? После обеда побывайте на ринге, чтобы обо всем разузнать. Идем работать. After working here so long, we're really starting to get the hang of it. But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. How are you holding up? Посмотрим, есть ли работа попроще. It's good to kick back and relax. Вы приходите к купону столовую после окончания утренней смены. Oh, just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her hopes up. Ну, выберемся наружу, пожрем по-нормальному. What would you like to do this afternoon? Пойдем кому-нибудь по голове настучим. Отправимся на ринг. Knowing Child, he must have been there all the time. Grab yourself a welfare meal. Grab yourself a welfare meal. Ага. Пустынник. Ну что, здесь достойные противники. Ты
Я телохранитель, встречалась с моими нанимателем. Его легко заприметить, здесь мало растительности. Чем здесь беспокоиться, то мне сейчас совершенно нечем заняться, поэтому, чтобы не расслабляться, я хочу принять участие в панкратионе как возможность появиться. Как возможность появиться, я поняла. Все, ночью читать сложно. Но мне этого мало-мало. Что-то телохранитель, окей. Я последнее время все чаще замечаю, что я стала хуже видеть буквы. Старость, она такая. Не, и раньше были проблемы с чтением, как бы, ну, еще с детства. А тут что-то я еще и плохо видеть начала. Oh, you must be the traveler, huh? Sorry, mate, but competitors as strong as you are prohibited from participating. I don't make the rules, mind you, but I was given very specific instructions. Начинается. Что начинается? Even convicts value their lives, don't they? I hope you can understand. То все в плане. Я не жалуюсь, я просто этот самый излагаю факты. But we have a game here that'll let you show off your strength, and you'll even earn some credit coupons in the process. What do you think? Interested? And if we lose the game, will it cost us credit coupons? Of course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the Pancration Ring. Я попробую. Okay, great. Let me walk you through the rules. The targets in front of you will pop up one after another. You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. If you can complete a few rounds in a row with no mistakes, then you'll win credit coupons. But the second you mess up the order, you'll lose. Game over. The game costs 300 credit coupons to have it go. So, you up for it? Конечно. Thanks for your patronage, mate. Now, let the game begin. Мишени поднимаются по порядку. Когда индикатор загорится синим, необходимо атаковать мишени в том же порядке, в котором они поднимаются. Если вы сможете поразить цели в таком порядке 4 раза, то пройдете испытание. И наоборот, если вы попадете по неправильной цели определенное количество раз, испытание будет провалено. Если прервать испытание или покинуть его область, то также будет провалено. Закрывай глаза, когда загрузки идут в игре. Ну, тут больше, знаешь, тут не всегда состояние моих глаз не только игрой как бы подтачиваются, потому что я же все-таки художник, я большую часть своей жизни смотрю либо в монитор, либо в холст. И это очень, ну, как бы накладывает свой отпечаток на зрение к 40 годам. По пути к 40 годам.
А с отдыхом у меня все плохо. Я на самом деле трудоголик, кто-то еще. Ничего не делая, чувствую себя очень беспокойно. Мне постоянно надо что-то делать. Что-то фигашить. Закрыла и умерла от тревожности, короче. Okay, do your best to hit the targets, just like Colin said. Ура, мы выиграли. Your strength really shouldn't be underestimated. Now I get why you're prohibited from participating in any official fights. Nobody who values their life would be willing to get in the ring with you. Не могу знать наверняка, пока не попробую. However, you two haven't tried betting on the outcome of a pancration match yet, have you? Just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. There's a big payout if the fighter you support comes out on top. But we don't know anything about the fighters. How can we possibly know who to support? That's normal. Just watch a few matches and get a feel for the fighters. It won't be long before you can pick winners in your sleep. He's got a point. Why don't we give it a try? If we have enough coupons, we could probably bet at random until we figure everything out. Bet at random, huh? Well, how should I put it? It's not like you can't do that, but I'd advise you to give it some more thought first. Ну а чё, Пайман поставит на одного, а я на второго. В любом случае мы поделим We выигрыш. shouldn't get too carried away. What's the problem? Неужели есть какое-то правило? What? Never even picked a boxer before, and you already know about the rules? You're not just strong fighters. Seems you're pretty perceptive, too. Тайные правила ведь не так называются. Might as well tell you about it, since you already know that much. Plus, I think you've got the potential to be one of my greatest customers. I think I can let you in a bid. Besides, I don't want to risk ever losing a customer like you. Is it that serious? Okay. The hidden rule here is, if you buy both boxers' tickets and support them both, something bad will happen the next morning. So the rule is that we shouldn't pick both boxers in the same fight. But if anyone actually did that, wouldn't they be guaranteed to lose coupons? Who would do that anyway? And what do you mean by something bad will happen? How would I know? Not like I'm stupid enough to do that. But I've heard a story about the rule. According to the rumor, there was a masked boxer who possessed incredible skill and power. None of his opponents even stood a chance against him. However, in the final match, the organizers told him to take off his mask. He refused and never showed up to the fight. And after that, he was never seen again. Some say he died, or that he was taken care of by the event's organizers. But everyone remembers that he was someone who cherished honor above all else. In his eyes, supporting both boxers in a match would dishonor the competition itself. So you mean it's like a curse? He'll take vengeance on anyone who does that? Ты видел, как он выглядит на самом деле? No, he was always wearing a mask, like he was intentionally trying to hide his identity. I don't even know anything about his past. Может, я надену маску, короче, поучаствую в бою. Никто же не узнает меня. Traveler,
Do you think that boxer was... Спасибо за информацию, мы попробуем. Huh? We will? You're not serious, are you? Look, here I was just trying to be nice and warn you, yet here you are trying to break it on purpose? Yeah, it sounds pretty scary to Paimon. Да я отбитая. Что ты боишься? Кто не рискует, тот не выигрывает. Seems you've made up your mind. Just be sure to protect Paimon, okay? Betting on both fighters will set you back about 3,000 credit coupons. If you have enough, then go ahead and give it a try. Just don't come running back to me if something happens. We woke up so early today that Paimon's been nodding off all afternoon. Good thing it's finally time for bed. Oh, Paimon doesn't want to get up. Paimon still feels completely exhausted from yesterday. What do you have planned for us? Отправляйтесь на ринг. Да работать After пошли. working here so long, we're really starting to get the hang of it. But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. How are you? Да-да. Yeah, Есть ли работа попроще? Да-да. Whoa! Isn't this the super lucky meal? Looks like hard work really does get rewarded. Paimon's gonna take her time and savor every bite. What would you like to do this afternoon? Пора отправиться на ринг. Sure! If we're not going to work, then let's kill some time at the Pancration Ring. Are you two here to buy tickets? Better be quick about it. Another match is about to start. Who are the boxers in the next round? We have the reigning champ, Le Grappler, versus a contender from the Eastern Prison Block, Demon Horde. Are those their nicknames, or did they choose those names themselves? Either way, super weird. Since you're new around here, I'll help you out and give you a little suggestion. Even though Le Grappler is the crowd favorite, Demon Horde is a first-class dark horse with incredible potential. Anyway, for this match, I recommend that you pick... Мы сделаем ставку на обоих противников. Huh? For both fighters? Но нас же двое, чуваки, что вы удивляетесь? I could tell you're new to this, but I didn't think you were completely clueless. Maybe you don't quite understand the rules, no? Let me try to explain again for you more clearly. You see... Oh, no need. We're aware that we're going to lose coupons. Alright then, if you're absolutely sure. Remember, no refunds once you buy the tickets. Yeah, we got it! Just shut up and take our coupons! Выйдя с ринга, возвращайтесь в бараки. Seems we had a productive day. Hope we can make even more progress tomorrow. Hey, Traveler. Paimon. Package here for you. The next time you buy something, go pick it up yourself. I'm not a delivery man, you know. Мы ничего не заказывали, чувак. A package? For us? Did you buy something, Traveler? Paimon's not quite awake yet, so why don't you go take a look? Я ничего не покупала. Right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers.
Oh, maybe this package is the bad thing that Colin said would happen. Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Just call Paimon after you opened it. Hey, wait! Paimon's still here! Don't open it! Ah! Выглядит не очень-то страшно, но тут и правда есть кое-что странное. Huh? What is it? Are you okay? Let Paimon take a peek too. Oh, it's just a small bottle. But the color of the liquid inside looks so wrong. Almost like... Ходят слухи, что боец пропал, а жидкость из бутылочки похожа на кровь. Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying to say. Хочешь понюхать? No way! Get that stuff away from Paimon! Похоже, придется провести расследование. Здесь хватает странностей. Paimon thinks we shouldn't open the bottle until we figured out what's going on. Just trust Paimon in this one, okay? Странная жидкость цвета крови. Странная посылка, полученная утром следующего дня после нарушения тайного правила ринга. What do you have planned for us? Изучите обнаруженные подсказки. Though it feels nice to slack off a little, less work means less coupons. Ух. If there's no way to send it all out, then maybe I'll never get a chance to leave. Who are you? We've never seen you before, and you don't look like a fellow convict. I'm not! Of course I'm not. Please, don't mistake me for a criminal. I'm a good, law-abiding citizen. Then what are you doing here? You sure seem anxious about something. I'm a promoter for Fontico, and I'm usually responsible for promoting our drink products. I thought I could complete my task here quickly and return to headquarters, but I've been here way longer than I anticipated. Oh, a promoter from Fontico? So what kind of problem did you run into? I'm so upset. It's all because of that Duke. After discussing the company's promotional plans with him, he told me outright that my project was worthless. However, in light of our long history of successful collaboration, I still tried to patiently explain the details. However, to my surprise, he just cut me off while I was speaking. Let me take a moment and recall his exact words. I'm just gonna stop you there and say no. If anything, I'm saving you time. It seems you don't fully understand the value of credit coupons here, nor do you understand the value of your own products. The former is because you are from the overworld. That's understandable, and I don't blame you for that. But as for the latter, only someone monumentally stupid, so breathtakingly stupid that they were completely ignorant of the value of credit coupons, despite living in the underworld, would ever possibly consider buying your drink. Let's just forget it. Anyway, that's how he rejected my proposal and asked me to come up with another solution with the condition that it doesn't cause any trouble for him. Can you believe that guy? Well, he is the head honcho here. Not much you can do about that. We met him too and could tell that he's the kind of guy that's hard to pin down. Fine, fine. I know I should just let it go. I'm on his turf after all. His house, his rules.
Недовольство герцогом. Промоутер Фонте постоянно терпит неудачи из-за того, что недооценивает премиальные купоны. Герцог считает, что только идиот, не осознающий ценности купонов, будет тратить их на Фонту. Hey, what are these papers scattered all over the ground? Are they registration forms or something? Maybe not. Every page has the Fonteco symbol on it. Maybe it's some flyers from the company. Ну, взглянем, пока никто не пришел. Okay. But if someone catches us, they could accuse us of trying to steal the company's secrets, couldn't they? Чё бояться, мы уже осужденные преступники. Oh, you're right. Guess there's nothing to worry about then. Let Paimon have a look here. Without assistance from the Fontaine Research Institute, development of the new product has been slow, and some researchers on the project have voiced concerns. We have no choice but to let the new product undergo the first phase of promotional trials without a designated name or packaging. We will adjust the direction of future development according to feedback. We have decided to only conduct closed, small-scale trials for the time being. Sure doesn't seem like anything unusual. The company is just trying to develop some new products besides Fanta. But it sounds like things aren't going well at all. Let's put these papers back where we found them and make it look like nobody went through them. Внутренние отчеты Фонты показывают, что компания начинает испытания, пока ее безымянного и не расфасованного продукта. Он должен пройти испытание, поскольку даже у самих сотрудников фонда к нему есть вопросы. Ой. Hey, I heard you crazy fools really did it. You bought tickets to support both fighters, didn't ya? Well, did anything happen? Well, the next day we received a mysterious package, but we still haven't made any sense of the contents. So it is real. You didn't become cursed or anything like that, did ya? Are you both still okay? Wait. Are you sure that it's still you controlling your bodies right now? Серьезно, ты думаешь, нас демоны захватили? Paimon's not sure. What do you think, Traveler? Is Paimon still Paimon? Только Паймон способна на столь нелепые вопросы. Ты в порядке. Oh, okay. Well, that's good. Yeah, you two don't seem to have changed at all. But I wouldn't let your guard down just yet. Still, I didn't expect you would actually do it. You'd actually throw away coupons like that just to satisfy your curiosity? Even if we bought tickets like everybody else, it's not like we could hope to earn any coupons. When it comes to things like this, it's always the organizer who makes the real profits. Hey, just what are you trying to imply? The Pancration Ring is an honest business, and we really don't make much from selling tickets. We make so little that even the current tournaments can only be held thanks to funding from the producer of Fanta. Oh, so it's the company that manufactures Fanta sponsoring the events? Paimon thought all of this was thanks to the Duke's support. Let's just say it's a mutually beneficial arrangement.
They reached out to us first, hoping to promote Fonta products in the fortress of Meropide. Понятно. Anyway, you try and take extra good care of yourselves these next few days, you hear? Спонсор турнира. По словам Коллинза, турниры по Панкратиону проводятся только благодаря финансированию компании Фонта. Должно быть, преследует свои цели. Мы здесь без шуток будем 45 дней, короче, чалиться или чё? Уже, наверное, если посчитать ночи, которые мы скипали с Пайман, наверное, на неделю наберется, если не больше. Ладно, хватит на сегодня. Alright, but remember that we bought this time with coupons, so let's make better use of it next time. Oh, just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her hopes up. What would you like to do this afternoon? Надо расследовать. Пока нет никаких новых зацепок, возможно, стоит работать на производственном участке или посетить ринг. Пойдем поработаем. A mysterious box? A bottle of crimson liquid? Paimon still doesn't know what to make of it. Do you have any ideas, Traveler? Какие догадки есть? Really? Well, maybe... Okay. So we've investigated 2 of the hidden rules. Paimon didn't think this prison would have so many weird things going on. We'd better pick up the pace with our investigation, otherwise we'll never get anywhere. Потратьте купоны, чтобы пропустить смену, так мы можем заняться расследованием. Yeah, let's skip work for now and put our time to good use. Затерянный в море. Поговорите с Паймон. Продолжайте рассказывать. Так. Нам дали гемы, значит, первую какую-то часть квеста мы закончили. Я предлагаю тогда здесь завершиться. Потому что, собственно, тюрьма — это локальная достаточно тема. И мы сейчас перенесемся в общий город. Чтобы я не случайно не заделала квест, пока тут буду телепорты открывать и так далее. Вот. Продолжим попозже. Да мне, понимаешь, не самое интересно. Но сейчас уже очень поздно. Мне еще нужно доделать часть работы. Поэтому я просто, не могу больше играть уже. Завтра мы, скорее всего, пойдем в Baldur's Gate. Потому что там чуть-чуть осталось. Вроде как только гортаж у нас и мозг уже. Вот.
Дорогой путешественник, благодарю вас за нескончаемую поддержку и любовь в Геншин. Мы дорожим каждым мгновением удивительных путешествий рядом с вами. Этим подарком мы хотели бы выразить нашу признательность. Пусть Ивайт принесет вам еще больше радости и тепла. Какую-то медузу дают, смотрите, короче. Это самая красота. Красота. Это у Геншина день рождения, короче. Третья, получается. Третья годовщина, получается, или четвертая уже? Третья, наверное, да. Где тут он какую-то штуку дают? А? Питомец. Забавная штука. Медузка. Причем она сейчас в пузырике, а если сейчас в воду нырнуть, под воду, она будет без пузырика, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, так без пузырика. Штука. Забавно. Ну, я, на самом деле, я очень люблю вот эту вот фею желтенькую. Она похожа на вылетевший бокал пива. И она очень приятно журчит, делает самое фотобомбит на кат-сценах. Она очаровательная тоже. Ну, пока походим с этой. Это под водой плавает. Красиво под водой? Да, красиво. Тут вообще в целом красиво, как бы везде. Очень нравится исследовать мир. Видишь, вот самый можно... Вот, допустим, есть загадка, которую можно решить и получить какой-то бонус. Вот сундук. С него падает какие-то плюшечки и немножечко вот 5 звездочек, которые можно потом, ну, складываешь в общую кучку, и можно за них получать персонажей из гачи. И таких загадок как бы достаточно много. То есть вот у меня эта зона закрыта всего на 23%. Это новая зона. То есть здесь еще этих загадок, я не знаю, 200. Вот. Их всех нужно искать, некоторые загадки запрятаны очень сильно, то есть для того, чтобы закрыть там последние проценты, найти какие-то последние штуки, приходится, ну, иногда потратить сообразительность и время на то, чтобы этим заниматься, короче, это, ну, мне вот это очень нравится, именно исследовать мир. Тут кто главный заведующий зоной? Гидроархонт. Гидроархонт еще не вышла. Она выйдет в следующем, по-моему, патче. То есть ее история, мы вот сейчас проходим квест, который сюжетный большой, вот сейчас нас он привел в тюрьму, он имеет какое-то отношение к, ну, непосредственно к Архонту и к региону. То есть я про нее еще ничего не знаю, потому что игра... Мне чем еще как бы приглянулась игра, тем, что она пишется сейчас. То есть у разработчиков есть какой-то большой общий сюжет, которым игра должна закончиться вроде как, какое-то путешествие у них есть, общее направление путешествия, но история полностью еще не написана. И то есть каждый раз, когда выходит новый патч, появляются новые квесты, ты попадаешь в ситуацию с тем, что это еще никем не исследовано. То есть
ты становишься первопроходцем новой какой-то зоны, квест видишь впервые, никто не видел вот до тебя, то есть ты начинаешь с другими игроками обсуждать это все, какие-то теории, потому что квест выходит в несколько, длиной в несколько патчей, и, соответственно, тебе дают какую-то часть информации, и ты потом, а что же будет дальше, и начинаешь с другими игроками обсуждать, теорию того, что происходит, что будет в следующем патче и так далее, кто там какой-то вот этот персонаж, который тебе там показали мельком. То есть это интересно из-за того, что ты являешься частью истории. Что это вообще? Вот что это, я не знаю. Вот надо просто пойти, повзаимодействовать, попробовать с этим узнать. Что вот это, вот как с этим взаимодействовать? Во, надо шмякнуть, понятно. Я просто думаю, как бы тебе ее показать. Ее просто даже еще в пуле персонажей нет. Я не знаю, видел ли ты... мне кажется, это интересным, но единственное, что вот когда ты уже все исследуешь, когда тебе квест полностью уже выдали, и когда ты все вот эти вот зоны закрыл, все сундуки нашел, становится скучновато, и ты просто как бы заходишь в день на 10 минут, чтобы сделать ежедневные задания и получить вот эти звездочки для того, чтобы потом новых персонажей выбивать. Вот. То есть контент, если его достаточно быстро переваривать, он заканчивается чуть быстрее, чем его дают. Но в целом, как бы, приятно, нормальная скорость этого всего, выхода этого всего. Больше сюжетка держится на квестах основных. Да, то есть между вот этими большими квестами, между зонами есть какое-то время, когда ты занимаешься какой-нибудь побочной штукой там у персонажей, которых ты выбиваешь, у них всегда есть вот истории. У них есть свои там квесты, какие-то встречи. Поскольку гачи все держатся на том, что, людям нравится какой-то персонаж, собственно, разработчики для того, чтобы больше узнать о персонаже, который тебе нравится, провести с ним больше времени, дают вот такие вот квестики, которые можно выполнять и проводить время с персонажем, который тебе приглянулся. У меня вот очень много всего не закрыто, потому что прошлый регион я как-то была... Мне очень нравится, то есть вот этот вот архонт прошлого региона, и сама главная цепочка мне очень понравилась, но потом стало как-то не очень интересно, и я почти не играла в прошлом регионе, а вот Фонтейн мне как-то больше зашел. Хотя, именно вот архонтская цепочка с прошлого региона мне прям очень понравилось. Но когда она закончилась, мне стало одиноко, скучно и обидно. Вот этого еще этот самый. Очень хочу его пройти, этот квест, но пока не трогала. Оставила на потом сладенькое. Часто выходят такие основные квесты. Смотри, новый регион выходит раз в год. Но где-то... То есть сейчас вот этот основной квест будет выходить раз в месяц, месяца 3 или 4. То есть он будет длиться. Или 2 раза в месяц, там как получится. То есть вот в этом водном регионе мы проведем еще, по сути, вот он вышел когда? Где-то в сентябре, в августе.
до следующего августа этот регион будет актуален. То есть здесь еще появятся какие-то новые части карты, на которых можно будет путешествовать. Там будут какие-то свои квесты. Патч занимает где чуть больше месяца, по-моему. То есть 20 дней длится баннер, в патче 2 баннера. Соответственно, новый контент, именно большой, подвозят раз в 40 дней. Тут просто еще не все, тут будут еще какие-то зоны, карты и так далее. Ну, нормально. Тут есть еще всякие испытания. Я не знаю, вот здесь вот есть там бездна, туда заходишь, короче, там нужно за определенное количество времени расправиться с определенным количеством врагов, и это считается пост-контент, то есть это для тех, кто, ну, у кого достаточно сильные уже персонажи, ходить, хвастаться цифрами, которые твои персонажи могут выбивать. Надо будет, кстати, сходить, забрать оттуда гемы, а то я их просол. Ну, как-то так. В целом, в принципе, ну, мне нравится. Есть свои минусы, которые накладывает факт того, что это гача, то есть здесь лут случайный, собирать предметы для персонажей иногда сложно, потому что они выпадают тебе рандомно. А персонажу нужны какие-то определенные статы. И то есть тебе может постоянно выпадать какой-нибудь, я не знаю, шапка на статы, которые тебе совершенно этому персонажу не нужны. То есть как бы вот такой вот штуки гачевской тут, ну, тоже, в принципе, хватает. В сражении с рандомом мы пока проигрываем. Так, где мои господа хорошие пошли? Сейчас посмотришь на мою команду. Я эту команду собирала почти 3 года. Это... И при том, при всем, что я до сих пор их не одела как настолько хорошо, насколько бы хотела. This is order. Burst forth. Attaboy. Заряд, идите, пожалуйста. It's showtime. Где? Ничего не помер? Let's roll. I will have order. Advance! Press the advantage! Witness my great undertaking! Attaboy! Oni coming through! Can't catch me! Что-то... Мне кажется, я где-то у них артефакты какие-то перебрала, и они теперь как-то медленно набирают рутину. Твоих парней сюда надо. Но Гидра все никак не этот самый. Гидра говорит, что ему времени не хватает на все это. Олегу не везет. У Олега здесь ник неудачи. Астариана бы сюда, да. Если бы здесь персонажи были написаны на том уровне, на котором написаны персонажи в Baldur's Gate.
А так приходится какой-то ерундой довольствоваться. Moment of birth. Rally! Order guide you. Bam! It's showtime! Господи, как давно я не играла. Второй это какой? Stabilize. Charge. Follow my live. Witness my great undertaking. Let's roll. Oni coming through. Гор прикольный, гора генерал. Gather. Advance. Press the advantage. Moment of birth. Bam! Who wants some of this? Альбедо просто мой хазбенд. Альбедо алхимик первой вот этой вот локации, Манштадт. Там есть организация рыцарей, и он алхимик этих рыцарей, короче. Но дело в том, что Альбедо есть... Он еще по совместительству там художник-гений и все такое, но достаточно скромный мальчик по сравнению с теми, ну, как бы, с теми талантами, что у него есть. В одном из ивентов, ну, как бы я узнала, что он рисует иллюстрации к одной из книжек, которые пишет другой персонаж. И когда он рассказывал о том, как он эти книжки, то, что постоянно это какие-то дедлайны, типа, что вот мне прислали, типа, текст сегодня, а завтра мне уже, типа, эту иллюстрацию в печать сдавать, потому что кто-то прислал мне все это слишком поздно. Я каждый раз сидела, и такая, человек, который писал это, знает, короче, потому что максимально вот он просто в душу, вот работа художника в нем прописана каким-то человеком, который знает. The truth of this world. What could it be? Вот, и у него достаточно интересная еще история. Дело в том, что он не настоящий человек. То есть он проект, он эксперимент более сильного алхимика, которая, ну, экспериментировала с тем, чтобы создать идеального человека. Ну, получилось у нее явно, она не совсем довольна своими экспериментами, но вот он ее создание, короче. Он гомункул, по сути, синтетический человек. И ему, то есть, ему что-то... Он говорил, что ему больше... Он говорил, что он старше, чем кажется, но, типа... Его создали позже, чем... Был момент, типа, уничтожения одного из королевств. И, то есть, королевство, о котором он говорил, пало 500 лет назад. То есть, ему где-то, может быть, 400-300 лет. Так все хорошо начиналось. Но он очень приятный. То есть, он очень заботливый, галантный. То есть, прям вот хороший... Хороший мальчик, с которым есть о чем поговорить. Ой, зачем я вышла? Ну ладно. У него еще и названная сестренка, короче, есть. Вот она тоже милашка. Она, правда, все уничтожает, все, к чему прикасается. У нее полный рюкзак бомб. Но она
Милота. These bombs, so heavy. Натушка Бумка у нас сестра. Не, она его названная сестренка. Она не человек, она эльф. И ее мама, ее мама это подруга матери Альбеда. То есть, получается, по сути, она ему двоюродная сестра, как-то так, наверное. Но из-за того, что Альбеда на самообеспечении, а мама Кли, она сейчас в походе, типа, Альбеда смотрит за Кли, чтобы она дел не натворила, потому что она еще очень маленькая. Add Astra at... Они просто вот эти вот две женщины, что мама Кли, что мама Альбеда, они входят в какой-то ковен очень сильных ведьм, и мы ни одной еще из них в сюжете не видели, мы с ними только общались по каким-то этим медальонам, средствам связи и так далее, то есть у них ни концепта, еще ничего нет, только голоса. Ой, БП новый. Когда это я успел его придбать? Ну ладно. Так, это мне пока ничего не продаст. У меня же есть хата, подожди. Я же тебе хату не показала свою. Как так? Это, короче, у меня есть, типа, чайник, внутри которого находится карманное измерение, в котором я могу строить себе этот самый домик. То есть вот то, что построено, это не дефолтная штука, это я сюда это натащила, короче. Тут по дефолту просто пустая земля, и можно тут строить. Всем бы такой чайник. This realm is... То есть сюда можно пригласить персонажей, чтобы с ними побеседовать. Они тут посидят, почилят с тобой. Для строительства много. Проблема в том, что из-за того, что, я полагаю, из-за того, что эта игра, рассчитана на мобильные девайсы, то есть в нее можно играть на телефоне, очень ограниченное количество предметов, которые ты можешь использовать. То есть в какой-то момент ты достигаешь лимита местности и не можешь положить никакого больше какого-то убранства на определенное
площадь. И это очень ограничивает твои, как бы, возможности твоей фантазии в этом плане. Так, вот тут что-то новое дают, смотрите. А чё, фонтейнский чайник дадут? Или как? Подсолнухи клёвые, блин, не могу. Так, это все выгребло, окей. If you ever... У меня птица в чайнике. Вот еще у меня в чайнике птица в чайнике. Я долго строил этот дворик, блин, я с него кайфую не могу. Жалко, что персонажи уже вот я наставила вот этой всякой мебели, дом поставила и так далее. Тут вот рыба в пруду. И персонажи уже сюда не влезают. То есть я не могу сюда персов еще поставить, чтобы они тут чем-то занимались, потому что, блин, места нету. Только вот цапля у меня есть. Кусты. Так, давай сходим на соседний. Здесь у меня ярмарка. Здесь даже можно посоревноваться, пригласить друзей и посоревноваться в этой самой, в каких-то аркадах. Burst forth. Stabilize. Ей. Что у меня тут еще было? Вот это работает? Да. Тут можно. Так, это все, это целую минуту тут стрелять, да? Что-то как-то до хрена времени. Я, наверное, если вдвоем стреляешь, шарики быстрее заканчиваются. Ну, anyway, в общем, они пропадут потом. Фейерверки. Здесь у меня сад. Там можно растить траву. Даже ферма, наверное, больше, а не сад. У меня жук здесь как катает какашку.
В игре есть определенное количество, ну, как бы, есть ресурсы, которые, ну, являются там цветами или, я не знаю, там какая-нибудь морковка для того, чтобы готовить, и это все можно растить в чайнике, как дополнительный источник ресурсов. Но это жук, который катает какашку. Я его специально сюда ловил и ставил. Вот он катает. Вот он собирает какашку и начинает ее катать. Томаты. У меня последний остров в это самое, в любом из моих чайников всегда, короче, с тюрьмой, в которой сидит, в которой всегда сидит чай. Это старый прикол. Я вложила много изобретательности в том, чтобы сделать здесь тюрьму. У меня вот есть собака, которая его охраняет. Собака с мечом. С ней можно драться. Она держит в хвосте клинок. Вот, в общем, да. Вот такой у меня чайник. Тут есть еще мини-игра в игре. Короче, здесь есть карточная игра, ну, достаточно большая, ну, как бы с правилами, со своими, там, в нее можно часами залипать. Но я этого не делаю, потому что мне не нравится играть в нее с компьютера, короче. А с телефона я в это не играю. Если бы она отдельно заводилась бы на телефоне, это карточная игра. Другие чайники есть. Ну, в плане... Там по устройству есть несколько... Чайник безмятежности. Они все считаются чайниками безмятежности. Там есть несколько биомов, каждый из которых посвящен какому-то определенному региону. То есть у меня сейчас стоит вот рельефный биом. Там есть еще манштатский, сумерский, ну, надзумский тоже есть, и ты просто, ну, как бы там по-разному, разные цвета, по-разному расположены острова, то есть, что тебе больше там нравится, выбираешь и строишься. Я вот жду фонтейнский должны завести, но пока не завезли. Посмотреть, что там. Ну, это как бы, в принципе, прикольно, но когда ты достигаешь того ранга приключений, что у меня, это все уже становится, ну, то есть обычным
достаточно рутинным, у тебя уже меньше сюрпризов, что ли, везде. Ты уже все посмотрел. И остаются только вот сюжетки раз в месяц, которые что-то там тебе еще нового ковыряют. Ой, добрый вечер. Тут мне шкафов новых наделали. И, по сути, в большинстве своем остается только фармить предметы на персонажей, фармить на них амуницию и хвастаться уроном. Ой, блин. А это через 4 дня протухнет, о боже. Вот, как-то так. В целом тут есть во что позалипать, особенно как бы когда привыкаешь к вот этим вот анимешным лицам, бэби-фейсам, оно становится как-то приятней. Вот у господина Байжу и змея. Remember, health comes first. Health comes first. Ну, тут самое проклятое, это, конечно, вот это вот вся эта фигня, потому что у меня вот сейчас как бы вот этих вот из того, что у меня здесь уже выкручено, и этих вот медалек у меня сейчас осталось только получить. Я могу получить персонажа. Но что это будет за персонаж, я как бы не знаю, потому что на баннере хоть и написано, что типа вот этот баннер Нивелета, но там есть шанс 50 на 50 получить персонажа из вот этого баннера, то есть из стандартного, случайного. И то есть не факт, что пока потратив вот эти вот медальки, я сейчас смогу вытащить именно Нивелета. Мне может выпасть какая-нибудь вот эта девочка в шляпе, вот эта девочка и так далее, короче. И мне придется крутить еще баннер этот еще для того, чтобы получить Нивелета со 100% шансом. Поэтому я как бы... Мне нравится и Нивелет, но я пришла к выводу, что следующий, то есть за ним будет баннер с Ризли. И Ризли я хочу сейчас несколько больше, чем Нивелета, поэтому я этот баннер пропускаю, собираю больше медалек на то, чтобы, ну, как бы со 100% шансом выбить себе, забрать себе в команду Ризли. Ну, то еще хорошо, может, еще кто есть другой. Ну, всегда есть кто-то другой. Сейчас вот эта вот девочка еще здесь есть, но я ей играть не могу. Она мне нравится по дизайну, по характеру, ну, блин. Играть ей совершенно невозможно. When on the road, one should take ample time to pause and appreciate the wondrous scenery along the way. You're about to collapse, aren't you? Но, опять же, есть люди, которым нравится играть за Хутау, поэтому... Сейчас просто not my cup of tea, как говорится. Я буду ждать свою cup of tea.
Я просто из-за того, что мне не так уж много персонажей обычно прям заходит, чтобы я хотела их выбивать. Я иногда гачу, не кручу месяца по 3, иногда по полгода, и это становится достаточно... Я не знаю, как-то играть в гачу, не крутя гачу, это скучно и одиноко, все радуются своим новым персонажам, а ты сидишь такой... А у меня нету новых вайфу. Кабаняки. И вроде ты как и рад за тех, кто навыбивал себе того, кого он хотел, а с другой стороны, а ты сидишь такой одинокий. Сейчас закончим стрим где-нибудь вот здесь вот повыше, вот здесь вот красиво. Господи, перестань отслеживать вот это, оно мне портит вид. И дождь пошел. Я хотела солнце увидеть. The weather is damp and chilly. I suggest getting indoors to avoid these conditions, if possible. Вот, все, в общем, тут будем заканчивать. То я трещать-то можно бесконечно, а вот... А что тут? Всем надо спать. Вот. Так что ссылочка на весь плейлист Genshin будет в описании. И завтра мы с ребятами идем в Baldur's Gate. В пятницу, возможно, тоже. Так что Genshin, скорее всего, где-то на выходных будем продолжать. Посмотрим. Я просто хочу как в ближайшие несколько дней все-таки закончить сюжетку, а то... Спойлеры посыпятся мне на голову. Всем спокойной ночи и пока-пока.